Hello, this is Sekelo, and today we are going to share on the issue of demand. Talking about demand, you are supposed to know the meaning of demand, the law of demand, the exception to the law of demand, determinants or factors affecting demand, demand schedule and demand curve, changing demand and the changing quantity demand. You are supposed to know individual demand and market demand. You are supposed to know elasticity of demand, the types of elasticity of demand, uses of elasticity of demand, as well as other parts which are in concern to demand. Now, starting with the meaning of demand. What is demand? In order for demand to be effective, there must be willingness, there must be ability, there must be price as well as period of time. Then demand, we say demand is the willingness and ability of a consumer to purchase a certain amount of goods and services at a given price and during a specific period of time. That's why we say for demand to be effective, there must be willingness. In the future, we have willingness of a consumer. And also, there must be ability. Huyu mtu ana uwezo wa kununua. Kwa hiyo uhitaji nini? Uhitaji ni ile willingness, utayari, uwezo wa mtu kununua kiasi fulani cha bidhaa au huduma kwa bei fulani iliyowekwa, lakini vile vile kwa muda fulani ambao amepangiwa. Baada ya kuangalia maana ya demand, sasa tunakuja the law of demand. Law of demand inasemaje? Tunasema the law of demand states that other things being constant, this is termed as certain variables, the higher the price, the lower the quantity will be demanded in the market, and vice versa is true. That means the lower the price, the lower the price, the higher the quantity will be demanded in the market, and the higher the price, the lower the quantity will be demanded in the market. So, law ya demand inasema kwamba bei inapokuwa juu, uhitaji unashuka, lakini bei inapopanda uhitaji unaongezeka. That is the law of demand. Na hizo other things which ambazo nasema the other thing being constant, vitu hivyo ni kama vipi? Ni kama vile population, income, weather, taste and fashion are those things which are tend to be constant. Now, baada ya kuangalia hiyo law ya demand inavyosema, tuangalie exceptions of the law of demand. Ni vitu gani vinaenda against to the law of demand? Kitu cha kwanza tunasema ignorance. Kitu tunasema exceptions of to the law of demand, maana yake nini? Tunasema this is whereby the higher the price, the higher the quantity will be demanded in the market, and the lower the price, the lower the quantity will be demanded in the market. That is exception. Inaenda tofauti. Baada ya bei ikiwa juu, bidhaa inahitajika zaidi. Baada ya bei ikiwa juu, bidhaa isihitajike pengine kabisa au ihitajike kidogo. Lakini exception maana yake inaenda tofauti na law ya demand. Sasa ni vitu gani vinasababisha hii exception? Ni vitu gani vinasababisha hii law of demand iwe ignored au law of demand ivunjwe? Ni vitu gani? Kwa mfano, ya kwanza ni ignorance of the consumer on how the market operates. Kivipi sasa? A consumer may purchase a commodity at a higher price, assuming it is of higher quality. So ignorance. Mteja anafikiri kwamba hiki kitu kikiwa cha bei ya juu, basi kina thamani kubwa. Kumbe ni sio kweli. Wakati mwingine tunanunua kitu cha hovyo kwa bei ya juu. Kwa hiyo hiki kitu kina violate the law of demand. Lakini sababu nyingine ambayo inasababisha mtu inavunja sheria ya demand ni normal goods or necessities of life. Normal goods are like food, medicine. What are these normal goods? We say these are goods whose demand does not change with the increase in price. Ndio inaitwa nini? Ndio kitu kinachoitwa normal goods. Now, we say normal goods or necessities of life. These are goods whose demand does not change with the increase in price.
Kwa hiyo hizi ni bidhaa ambazo zenyewe uhitaji wake haubadiliki eti kwa sababu bei imepanda. Kama vile chakula. Chakula hata bei ipande vipi, basi mtu ataendelea kuhitaji kula tu. Kwa hivyo normal goods na zenyewe za violate law of demand. Kwa ni chanzo kimoja wapo cha exception to the law of demand. Another cause is valuable goods or luxury goods. Luxury goods, tunasema these are goods which are demanded only when the price is high. Therefore, this goes against with the law of demand. Bidhaa ambayo inahitajika kwa wingi pale ambapo bei inakuwa juu, ina violate the law of demand. Kama vile unakuta labda gari inayokuwa na bei ya hali ya juu inakuwa na uhitaji mkubwa, basi hiyo kitu ina violate law of demand. So law of demand yenyewe inasema the higher the price, the lower the quantity will be demanded in the market, and the vice versa is true. Another factor ni inferior goods or given goods. Inferior goods tunasema these are goods whose demand decrease with an increase in income. Hizo ni inferior goods. Bidhaa zile ambazo mtu anazitumia pale ambapo anakuwa hana pesa. Anapopata pesa anaacha kuzitumia, kama vile dagaa. Mtu alikuwa anapenda kula ugali akiwa hana pesa, amepata pesa basi kila siku ni wali nyumbani kwake na tambi. Kwa hiyo hizo bidhaa zinaitwa inferior goods. Na zenyewe zina violate the law of demand. Kwa hivyo ni baadhi ya factor ambazo zina violate law of demand. Baada ya kuangalia exception to the law of demand, tuangalie determinants of demand or factor affecting demand. What are the factors affecting demand? Ni vitu gani vina measure demand? Ni vitu gani vina determine demand? 1. Price of the commodity. Tunasema price of the commodity, kwa mfano bei ya bidhaa yenyewe, kama vile au tunasema its own price. Bei ya kitu inapokuwa juu, basi vyovyote vile demand yake itashuka. Bei yake inapokuwa chini, vyovyote vile kwa namna nyingine, kwa namna moja ama nyingine, bidhaa hiyo itakuwa na uhitaji mkubwa. Lakini factor nyingine ni price of other goods. These other goods can substitute goods or interchangeable in those goods which are interchangeable in demand. These can substitute or complementary goods. Kwa bei ya bidhaa nyingine inaweza affect demand ya bidhaa nyingine. Kwa mfano tuchukulie for substitute goods. For example, if the price of one commodity rises, the demand of other will also rise. Kwa mfano tuchukulie tea and coffee. Bei ya tea inapolize, demand ya coffee ina increase kwa sababu yenyewe coffee price yake ipo constant, haijapanda sana upanda kwa bei ya tea. Kwa hiyo ni bei of substitute goods. Hiyo ni price of the substitute goods, inasababisha kuchange kwa demand ya another goods. Or let's take an example on the complementary goods or jointly demand goods. Kusema when the price of one goods rises, the demand of the other will also will fall. Kwa mfano, car and fuel. Bei ya magari inapopanda, basi uhitaji wa mafuta unashuka. Watu hawezi kununua tena magari kwa wingi. Kwa hivyo mafuta uhitaji wake utashuka. Au bei ya mafuta inapopanda, basi watu hawatanunua magari kwa wingi. Na hivyo demand ya magari itashuka. Kwa hiyo ni kitu kimoja hapo kinachodetermine demand ya bidhaa husika. Kitu kingine ni income of the consumer. Kipato cha mtu mwenyewe. Ni one of the determinants of the demand or factor affecting demand. Mtu anapokuwa na kipato kidogo, uhitaji wake unakuwa ni mdogo vile vile. Lakini mtu anapokuwa na kipato kikubwa, uhitaji wake unakuwa mkubwa. Kwa hiyo ni kitu kimoja wapo ambacho kina affect demand. Lakini vile vile kitu kingine ni future expectation. Tunaposema future expectation tuna maana gani? Matarajio yajayo. Kwa mfano mtu anatarajia kwamba mwezi ujao bei ya mahindi itashuka. Basi bei ya mahindi kwa wakati huu, basi uhitaji wa mahindi kwa wakati huu utakuwa mdogo kwa sababu watu wanasubiri bei ishuke. Kwa hiyo ni kitu kimoja hapo ambacho kina affect demand ya bidhaa husika. Kitu kingine ni taste and preference.
test ya kitu chenyewe inaweza affect uhitaji wake. Kama ni kibaya basi watu hawatakipenda. Lakini upendeleo, mtu nyakati za joto apendelea avae kaushi kwa atavaa kaushi. Lakini ukimletea makoti basi hata nunua makoti, na hivyo uhitaji wa makoti utakuwa mdogo. Lakini kwa wakati wa baridi, kwa vitu kama hivyo hapo, preference. Another thing is number of consumers or population. Watu wanapokuwa wengi basi bidhaa husika inakuwa na uhitaji mkubwa, lakini watu wanapokuwa wachache bidhaa husika inakuwa na uhitaji mdogo. Another reason or factor affecting demand is government policy. Serikali inasemaje kuhusiana na hiyo bidhaa? Imeweka ina policy gani juu ya hiyo bidhaa? Kama serikali ina promote matumizi ya bidhaa fulani, ina sera nzuri juu ya matumizi ya bidhaa fulani, basi uhitaji wa hiyo bidhaa utakuwa ni mkubwa ukilinganisha na bidhaa ambayo serikali haiemphasize matumizi yake. Ni kama vile huduma za bima zinakuwa promoted sana na serikali, kama jamani mkate bima za afya. Kwa hiyo uhitaji wa bima za afya sasa unakuwa ni mkubwa compare na matumizi ya vitu ambavyo serikali inakataza kama vile madawa ya kulevya. Kwa hiyo ni baadhi ya factors affecting demand. Baada ya kwamba tumeshaona sasa vipengele vya hapo juu, sasa tuangalie kipengele kinachofuatia ambacho ni demand curve na demand schedule. Sasa katika hivi vipengele nataka ujue maana halisi ya demand curve, maana halisi ya demand schedule. What is demand curve? A demand curve is a graphical presentation of the relationship between quantity demanded and its price. Kwa hiyo ile graphical presentation kati ya uhusiano uliopo kati ya quantity demanded na bei yake ndio inaitwa demand curve. Demand curve yenyewe imekaaje? Demand curve yenyewe mchoro wake ndo kama huu hapa. Hiyo ndo graphical representation of the relationship between the quantity demanded and the price of the particular commodity. Hiyo ndo demand curve. What is demand schedule? Demand schedule tunasema is a tabular presentation of the relationship between quantity demanded and the price. Kwa hiyo uhusiano uliopo kati ya quantity demand na bei kwa table, ukishow kwenye table inaitwa demand schedule. Hii hapa kama inavyoonekana hapa. Kwa mfano hapa vitu vilihitajika 500, labda tuchukulie ni mahindi, tuseme ni kilo za mahindi 500 zinanunuliwa kwa shilingi 10, lakini kilo za mahindi 400 zinanunuliwa kwa shilingi 20,000. Hivyo ndio inavyokaa. Kwa bei inapokuwa ndogo, watu wanahitaji kwa sana. Bei inapanda hivyo. Hiyo ni demand schedule. Baada ya kwamba tumeona demand schedule, demand curve maana yake, kuna kipengele kingine kidogo ambacho ni demand function. What is demand function? Demand function nasema quantity demand is equal to A minus BP. Sasa definition yake ni nini? Asema the mathematical presentation of the relationship between quantity demand and factor affecting demand. Factor affecting demand tumeshaziona kule. Tumesema population, tumeongelea by the price, tumeongelea by the income. Kwa hiyo ile mathematical presentation ya hivyo vitu na quantity ya hivyo vitu ndio inaitwa nini? Ndio inaitwa demand function. Sasa baada ya kuona hivyo, kuna swali dogo hapa. Nasema why the demand curve slopes downward from left to right? Hii demand curve, hii hapa juu demand curve, kwa nini ina slope from left to right? Why the demand curve has this nature? Kwa nini? Ndio swali na maana hiyo. Why demand curve has that nature? Why? The first reason is the law of diminishing marginal utility. Hiyo ni reason ya kwanza. Hiyo ni income effect, kwamba watu wanapokuwa na kipato kikubwa uhitaji unaongezeka, watu wanapokuwa na kipato kidogo uhitaji unakuwa hamna. Lakini nyingine ni substitution effect, kwamba bidhaa ambazo zina mbadilishano kama vile tea and coffee, pale ambapo bei ya coffee inapanda basi uhitaji wa tea
umeongezeka.